So you can NFT no bit me actually mukakra. Sa inti NFT no se eba photocast mu a eche se non fungible token. Inti ye kase bibi ye fungible eche se yetumi sesa. Na bibi nso ye token a ye mfa ne se ejapade. Inti fungible token ye ejapade a utumi sesa. Inti example se me ba on chain na me beje 1 cedi. Na me betua oka. Na me the 50 pesos me no brewa. Ye ndi hu echini because the value is the same thing. By the no so eche se ejapade a ye ntumi nsesa because a danso a sumbo just one. You find say a car company na me case your customize car mamia. Me nkwana more that type of car, let's say in the whole world. Inti saka no a danso. So biba mention so pesaka na eboa me pena me to me mano because untumi hu saka no on any marketplace or in the world anywhere. So that is how unique it is because it's an NFT. Untumi insesa, but it can be traded. But untumi insesa 1-for-1 because it's unique and a strong console. So into metaverse no ya aba for kwan so bia. Se na wiase ayewo na yetumi nya that same thing in the virtual world. Into for example, se na me no tu aye di nkita ho. Yetumi di san nkita ho na metaverse nim. This time around enye to say phone call dia o picture that so me hu but utumi feel it say me no ti ho feel but ebia uti America ba meti Ghana yetumi design nkita ho no metaverse nim na sounds so bibia hu wo wiase bia utumi o metaverse nim. For example, utumi to asase uko ejuma o sorry uko office utumi ani na o metaverse nim. Inti metaverse yi utumi to asase wo msidan wabra enye feel se masom me dan ni nanso etumi koma boa kese a esombosin asase ne dan a etumi hu wo wiase inti sa na metaverse neti utumi dudwa wo in fact utumi yanyama bebre wo just as in the physical world. You can do the same thing in the virtual world. Yeah.